Okay, because onye nweta only nweta this video ikawa ahụ metụ aka na share button. Only nweta this video ikawa metụ aka na share button. Nweta this video metụ aka na share button. Eto salụ nyawo ozi. Yeah. Oga Ebeleze, good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, my name is Yokuki Kulunu. Okay, Beleze, good evening, sir. I greet you, sir. Oh, Nebata, Metomaka na share button. Yeah, happy Sunday. Happy Sunday, sir. Oh, Nebata, Metomaka na share button. Ito salum diozi. Yeah, my day was fine. My day was fine. I guess now your day do okay also. Because on the bata, in metwaka na share button. All the join one in a program. All if I name a program na masego. The highest support in Meriki nye to if I name a ekawao funicial video. Yeah? Other people when we wash if I name. That is the highest thing you can do for us. Yeah. So this night, just like I said in the afternoon, in the evening, I want us to talk about Alusi na Igbo. Yes, Alusi na Igbo, and what our culture and tradition entails. Alusi, Ọgwụ Omenala Igbo ka ọgwụ. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Alusi, Ọgwụ Omenala Igbo ka ọgwụ. All the share about this video. Come on, share here. And on our name video. Biko. Either network and a like button and love button. Very important to sustain the program I name. It will not cost you anything. Okay, guys, see my video, make just share video or end there here. Or go to no matter 1,000 watch here. You know, they say like and love video or different cartel. And yet, many people are not commenting when they made the video. So why some people here take your time, drop or comment, but you can't just click on a like button. It will not cost you anything, for God's sake. It will not cost you anything to click on the like button and also network and a love button. It will not cost you anything to click on the like button. It will not cost you anything. So Alusi na Igbo, or custom and tradition of our people. Then Kelife, the custom and tradition of our people entail. Since na Matthias Nando Tuye Ekweho akuziri our people the fundamental things done our culture and tradition. Kanye zelu haka welu wolu ha suppose re dalo. Ha pulolo ha suppose re dalo. Bata jena alu nko onwe ife ha mamake. Go ha hapuzie nke ha debela ahụ na ife ha na alụ. Ife na-eme be complete. Ife na-eme be complete in that side, and they seem not to be bothered. They seem not to be bothered about it. Go now, custom and tradition of our people. Our go monombo in the afternoon. We go na culture with the people's way of life. Yeah, we may share maka. Good evening.
tradition. Culture is the people's way of life. Kande si eyi akwa. Kande si asu asusu. As a travels. Good evening. Kande si asu asusu. Udi ninde na-eri. Udi ekuke akwa ndị na-eyi. Etu ndị si anụ nwanyị. A lot of people nwere ntu ha si akwa akwamozu. All these things ewo ejirimalu nde, which is culture. Then I have also said that tradition is a way of passing that culture from one generation to another. From one generation to another. That is why Madu ji asego. Amake mo the good evening. That is why in the Madu ye ji we asego. Ni mekarikwa na ife too much. No na ha achọzikwa ịghọ tradition. Ịghọtago? Ni na-emezikwa ife a. Ọ na-achọ ịghọ tradition. Ife ominu by na ife a na-achọ ịghọ tradition wo. Ni na-emezikwa ife a. Ọdụ ka ife a ga-eji wee malụghị. That is what it is. Tradition is the way of transferring that culture from one generation to another. Anamano, this is empire. Good evening, Nukuwani. Anamano, nande mmadụ na-ekwu okwu asịrị na nke ahụ tradition, na nke ahụ culture. What it shows is that na do the difference between culture and tradition. But I have explained to you now to say that culture is the people's way of life. How the language that you people speak. Ya nkwu okwu here. Onye Yoruba, ya mano ife nwowo omo Igbo. Then onye Imo State, ya si na ife na-asụ Anambra. Then onye Oba, ya si na ife na-asụ Nnewi. Ịghọtago? Ife ka nsi wekọwara ya kịta. Onye Yoruba na onye Hausa, ya si na ife na-asụ Igbo. Meaning na my language introduce good number one as onye Igbo. Ịghọtana? Then onye Enugu ma onye Imo State ma onye Abia State o onye Ebonyi State ya sị na ife ezugo Igbo CNN good evening na ife ezugo na-asụ bụ Anambra. Then onye Ọba onye Amishi in Anambra State ya sị na ife ezugo na-asụ bụ Nnewi. Ema na amazuo nam. Then ekuka anyị na-eke. Your dress code will introduce you from ABC. Your dress code ye introduce you where ABC wee bịa. At least na ifu nwoke Igbo yi Isiagu dokwasa ya okpu mmemme jide mkpọ jide akụpe echichi ma ọwa akụpe ọwụna. You don't need anybody to tell you that na ife abụ nwoke Igbo tozuru etozu. Ije ebe a na-anụ nwaanyị ọ ya egosi na onye Rivers State ka onye Anambra bịara ịnụ nwaanyị a. Ọ ya egosi onye Igbo ka onye Hausa ka onye Yoruba bịara ịnụ nwaanyị a. Ife niile a nwere ekuke eji wee marụ nde. Even the kind of food we eat. O nwere ụfọdụ nni do common among Igbos. Nwezie nni eji wee mara obodo kwuru obodo. All these things now, I'm trying to go deeper now to tell you what our culture is. What our culture is. Ọbụlọntụ esi anụ nwaanyị na Nnewi ka esi anụ nwaanyị n'Imo State. Ọbụlọntụ esi anụ nwaanyị n'Imo State ka esi anụ nwaanyị n'Ebonyi State. Biko ọ na ebe a metụ aka na share button. Why na ndị mmadụ ada like isisef ishia program ma ishia video mmadụ. Meanwhile, if kwala ife ahụ like ya metụ aka na like button. Ishia the video. Ịghọtago ekwugo nya. That is the only way esi wee support ife a na-eme genuinely. That is the only way esi wee support ife a na-eme genuinely.
Ohoba ide ekwu okwu ọnụ. You can comment, but share. Ogodo na echo comment. Share ya. You got to go. So, although ngosi analụ, enwe so many ways in nwere ike iji wee identify ndị mmadụ. Alex, you are welcome from Ebehasi, and that is our culture. Or njirimara ndị, or ife eji wee mara ndị. Then tradition. A mistake is in a tradition to be anything. Tradition is the system of transferring that culture from one generation to another. Now, Alusi or Omenala Igbo. The answer is capital no. Now, ni ife na confuse ndị baye haji asego. Let's go back to our root. Ni ife na confuse ndị baye haji ase na ndị ụka do religious. Ekugo me fambo, but I will be mixing them together. I will be mixing them together. Ka iwe nweta clear view of ife na chikwu. You gotta go. Ni ife na confuse ndị baye oji eme. Ọwụrụ na onye a Christian n'ife ha sịrị na ndị atụ do religious. Agwago m nna ewepụ njirimara ndị baye. The moment mmadụ wobata ha n'alụ, anything that has to do with worshiping a spiritual being, of worshiping that unseen person or unseen force, that person is practicing religion. Now, enwere traditional religion. Traditional religion a belief system that has to do with worshiping the traditional gods, and by that you mean deities, Alusi, according to what you will call it. Whether in our worship the goddess of the sea, whether in our worship Ogun, the god of thunder, whether in our worship Alusi Edo is the Mewi, whether in our worship Miracle, whether in our worship it doesn't matter. Whether in our worship the god of the sun, Hanchanine do classified under traditional religion, which is folks religion. That is not our culture. Omenala Igbo. Alusi bịara abịa n'ala Igbo. Alusi bịara abịa n'ala Igbo. Onya ife na confuse ụmụnne anyị. Ọ na confuse ụmụnne anyị too much. Onya ka ha ji wee sịrị. Ka ha eji wee sịrị. Omenala Igbo, Omenala Igbo, Omenala Igbo. Na ejuo ha ajụjụ sị ha. Ọ na ndị ụka ada practice our culture. Ha too confused. Then ịchụkwa n'ụfọdụ n'ime ha ajụjụ sị ha. When you talk about practicing our culture, does it entail worshiping Alusi? Ụfọdụ n'ime ha ebido gbagharịba. Ha gbagharịba ka mkpụrụ amụ. Kedu ife ọ na-agbagharị ka mkpụrụ amụ? Because not confused. When you move from ekpele ọjị ọjị iwu ife eji n'ọbịa n'ala Igbo, whether na-eme traditional marriage, ma na-eme akwamozu, ma visitors bịalụbeghị, ma ijeri present something to ndị mmadụ. Ọjị bụ ife eji anabata mmadụ. Onye ọnwụ na-ebịalụbe onye ghe ọjị, o gosiri na ọ nabatara ọgụ. It doesn't matter ntu esi wee kpezie ekpere n'ọjị ahụ. Onweghị mgbe eji wee kwu na iwelele na ikpechi ekpere n'ọjị n'ihi ya ebio ekpere ahụ n'afọ ndị egede na ndị mbụ, n'afọ alọbụ n'agụ, or n'afọ edezomewu. You can pray any kind of prayer n'ọjị. Yes, ọjị osisi pụrụ n'ala Igbo and eji n'ọbịa. You can pray any kind of prayer n'ọjị. Ịchọ kpecha ya ọnwụrụ nke anyị ekwu amen ọ ngozi ka agoziri ọjị ahụ ka mmadụ wee taa ya. It doesn't matter n'afa Chineke iji wee ikpere ekpere wee gọọ ọjị ahụ. You can pray according to your own belief. You can pray according to the God in our worship. You can pray in his name. Ọwụrụ na nwanyị, you can pray in her name. Ịghọtago? Ọwụrụ na onwe gender. You can pray in its name. Yes. The most important thing wo ka ekpe kwaso ọjị ahụ ekpere. Asị yo
mechie na anya ma ọ asị unu biko ka anyị kpee ekpere ọjị. Ya Wilfred Franklin, good evening. Asịgo ka anyị kpee ekpere ọjị. Onweghị specific God a na-agwa ka ekpere ọjị ekpere ahụ. Chineke ọhụrụ na ikpere ekpere ahụ gọọ ọjị ahụ n'afọ. Once all will not believe, if you believe in it, oh yeah, answer at ọjị. You gotta go. So, even Juwene Weaver in the essence, anything that has to do with the worship or praying or being loyal to any particular spiritual being, you are practicing religion and you have shifted from our culture and tradition of our people. Yes. And that is why Ejuwe obulu na aluse Omenala Igbo. I enwe one aluse. I'm no longer getting notification. Your notification. Now Wilfred, my brother, I'm on Facebook gonna remember the Facebook just on shadow mother now. Meanwhile, even the video on my backup page, but still, I'm a share on my old page. It's supposed to be what the notification. You gotta go. Kai wodi na Facebook just now about them mad film. We are watching them. You gotta go. We are watching them. We are watching them. So, obulu na aluse wo Omenala Igbo. Ndi Igbo suppose inwe ofu aluse. Nya, Ndi Igbo suppose inwe otu aluse. Ndi Igbo niile ya de ekpelu. Amano na rota even nekwu. Obulu na aluse wo Omenala Igbo. Ndi Igbo suppose inwe ofu aluse. Ndi Igbo ya de ekpelu. Yes. Ekpele beche ekpele. Agọ ya na afa alụsị ya. Ekpele beche ekpele. Agọ ya na afa alụsị ya. Mana alụsị dị falọ because na ọbụrụ reason Nnewi ji wee fiwe edo ezemewi. Ọbụrụ reason a ka ndị ọzọ bụrụ si wee fiwe alụsị dị n'ọzọ bụrụ. Ọbụrụ reason a ka ndị agụrụ ji wee fiwe alụsị dị n'agụrụ be ha. Ọbụghọ ijekwa na agụrụ a obodo kwuru obodo, family kwuru family, nwere reason mkpatara ha ji wee kpọbata shi ahụ ha kpọbata be ha. And shi ahụ akpọbatara ya na different places. Yes. O nwere ụfọdụ alụsị do n'ala Igbo, ọ wụ na ndị Yoruba ka eje bute ekwunya n'ife. And that is why ways eji ekpere alụsị ahụ ji wee dị iche iche. Ụfọdụ nwere alụsị ya wachi ifiwe ejekpọ ndị agụleri, ma wee jekpọ ha na agụ ugwu ndị, ma wee jekpọ ha na so many places. He wee bịa fiwere ya alụsị ya wee kpọbata alụsị ya. Ịghọtago? Onwe ndị butere alụsị from Niger, onwe ndị butere alụsị from Kogi, o nwere onye Nnewi jere alụ ndị Izọgụ pụta alụsị, o nwere onye arụ ndị Izọgụ jelu kele afa ya jelu Agụleri jebute alụsị, o nwere onye Agụleri jelu Ụmụnnachi jebute alụsị. Ịghọtago? So na alụsị niile a nwere reason ndị mmadụ ji wee na-ebute ihe ekwugo nya na o nwere ife ndị mmadụ na-ekwu because sometimes ebidokwa idefend alụsị ya ekwugo nya mbụ na-ekwukwa ya again. Nwe ha alụsị dụ n'ala Igbo ahụ isi mmadụ na ọbara mmadụ ka eji wee fiwe alụsị ya. Ịchọ jee argue with your ancestors, but ife na agwaghị uwe eziokwu. And I'm very happy na mmiri enwilo ka ife ayere ife anegwu ekwugo nya even long ago before mmiri enwilo wee nye tishi na ahụ onye that day. Onwe ha alụsị do n'ala Igbo a ọbụla ọbala mmadụ na isi mmadụ abụrụ mmadụ ka eji wee hibe alụsị ya. Onwe ife mmiri enwilo kọwa that day. Mmiri enwilo sere jụrụ ose ijugo onwe ife kpatara na ụfọdụ alụsị wụso na a particular family ka ọ ya adụ, and na ndị niile ya adụ efe alụsị ahụ wụ ndị si from that family. Onye fegido nwụọ ọmakwa onye ọzọ ọjọọ ijugo onwe ife kpatara ife a ji eme. Reason is because no a family member ahụ ka egbulu
wee fiwe alụsị a, and o dependere na rizim eji wee gbuo onye ahụ. O nwere ike ọ bụrụ na ụmụ dioka na Ogidi na anụ ọgụ, ọ na Nnewi na Amishi na anụ ọgụ. O wee wụrụ na almost na ndị Amishi akọ nkaba na ndị Nnewi. Ndị Nnewi wee decide ya ka ha hiwe alụsị ya edu ha wee jee ọgụ ahụ. E wee chọọ onye na-eke ike siri ezigbote ike na Nnewi. Ụfọdụ na-edimandị isi mmadụ na-abụ, ụfọdụ na-edimandị isi mmadụ ịtọ, mana ya chụ ndị na-eke ike do aggressive na Nnewi. Isi ịda na ha kwetara willingly ọ na-afọsụrụ ha ya fọsụ. Isi ịda na ha kwetara willingly ọ na-afọsụrụ ha ya fọsụ. Yes, ha ọ ga-amadị ka Obaka. Good evening. Isi ịda na ha kwetara ya willingly ọ na-afọsụrụ ha ya fọsụ, gbuo ha n'ike, nie ha wee hibe alụsị ahụ. Ehibezi alụsị ahụ, it will take now somebody from that family ide chukwu alụsị ahụ. It will take one of their own ide nye alụsị ahụ nni na-asụrụ ya language ọ ya understand. Now ka ihe esi wee ma na ọbala mmadụ na mmadụ ka eji wee rie alụsị ahụ na the moment enweghịzi onye dị willing and ready to worship that alụsị, ide chukwu alụsị ahụ, efe alụsị ahụ pụta ọgụ ozugbo. Yes, because no nchukwu ahụ a na-echukwe ka esi akamụ spirit down. Yes, ọ nchukwu ahụ a na-echukwe ka esi akamụ spirit down. Mana ọ bụrụ na akamụ spirit down, ọ pụta out for revenge. Nsogbu ahụ ọ na-enye ewe revenge ka ọ na-apụta because na-egburu egbu n'ike. Ụfọdụ egburu ha against their will. Even ndị nwụrụ willingly, ogbugbu ka aka gburu ha. Even ndị nyere onwe ha willingly, ọ ga-amadike. Good evening, sir. Even ndị nyere onwe ha willingly, ogbugbu ka aka gburu ha. Onweghị any single thing about alụsị wụ ezigbo ife. Onwere any single thing about alụsị wụ ezigbo ife. Ịghọtago? Ọ na-edemand more. Ọ na-edemand ya na-adụ more. Now, ka ihe esi wee for similarity is that na akwụkwọ nsọ Jesus Christ Chukwu nyekwalụ otu ọkpara nwa ya ọ fụrụ n'anya, o wee bịa nwụọ ọnwụ maka mụ na ya. Mana ife duzi iche na nke ahụ wụ na ọ nwụrụ ọnwụ wee werie wee kwụ ụgwọ isi mụ na ya. So we don't really need to do much to appease him. What we only need is to believe. What we only need is to believe in him and do that which he wants us to do. We don't need much commitment. What we need is just to believe in him. We may find ekpelu n'ikpe n'eziokwu n'eziomume. So say we find it. So you don't need much commitment. Mana ife dị iche na nke a na-emepe anyị ahụ na nke ahụ na-eme ihe na spirit onye a nidiri ka a na-apịzie. And ọwụrụ nke egburu onye dị aggressive ekwuru nyasị na Nnewi a ịgbagha ya agbagha bịa ka mkpojelu ebe ahụ m na-akpojelu ha ma akpojelu ebe m amaghọ. Ana m akpojelu ebe mgbairi ikwu dimkpa mmadụ ka emiri na ndụ. Aneni ya ọ na-eti according to ntụ akụkọ si wee kọ. Aneni ya ọ na-eti, aneni ya ọ na-eti, ewee nichasịcha ya wee kpochie ya wee wuwe alụsị ebe ahụ eniri ya. Wolu mma kpa ihe n'aka nka ka ịfụkwa ka ndị mgbe gboo si eme ife o. Wolu mma kpa ihe n'aka nka, wolu azịza kpa ihe n'aka nka, o wee dalụ ụmụ dimkpa niile nọ na family ya wee sachapụ. As I'm talking to you, sọsọ otu nwoke survive na that family. Sọsọ otu nwoke survive na that family with ụmụ ya. Yes, ndị ọzọ niile. And otu nwoke ahụ survive because na ọ gbakpuru ụmụ Pentecostal churches ya. Yes, o si from Catholic Anglican Church gbakpuo n'ime ndị ụka kachiri ntị. Yes, gbakpuo n'ime ha and onyawo no do save. Ewopia that thing aka ewu agba because na ife nyere ife ahụ ikike ewu kpochapụ. So mgbe a na-echukwa echukwa gide he owu mmadụ
now mgbe o bido wee wewezie mmadụ wee wekpocha mmadụ wu mgbe onye kpọbatara alụsị ahụ ebe a because ebe awụ alụsị o ji wee ike onye awụ onye ama onwe edediri mmọnwụ na-eti ọnwụ ha onwe onye tiri mmọnwụ ahụ again wee ruo taa eji m anya mfụ mmọnwụ ahụ ebe mmọnwụ ahụ dọ yes eji m anya m na-abụọ wee fụ mmọnwụ ahụ ebe mmọnwụ ahụ dọ and mma akpa afọ gọsọ mkpa afọ onye ọ na onye nnewu onye uru agụ ebe a ya bụ ife ya nwere ike inwe idea ebe ife na-ekwu ịghọtago ịghọtago so the moment the man dọla alụsị ahụ nwụrụ o nyere nsogbu ama ya ama onweghịzi nwa ya do willing to continue no Chibuzoka for brother to one or brother to one yeah the moment the man nwụrụzi nwa ya do willing to continue either appease mmụọ data alụsị the thing wee gbuo kpakparịrị ebe a na-ekwu okwu alụsị ya adasị na-efeghị efe na ntị alụsị nwa mụ ka a na-eji ebubata mana ọ na-eteki entire generation iji wee bupie a na-eji nwayọọ nwayọọ a na-eji nwayọọ nwayọọ wee kubata mana mbupie na-esi ike because ofu mmụọ ka ịkpọbata be Matthias church ya dị adụ empty now Wilfred because na o nwere ife na ebe ahụ a na-eme o nwere ife na omepe ebe ahụ wute ezigbote obi there is no way that foundation ya eji wee stand no way ịghọtago so there are so many reasons ndị mmadụ ji wee wuwe alụsị that is why asịghị na o jere obodo dị etu a jebute mmụọ ọcha nwere ike ọwụ na obodo wuwelu mmụọ ọcha ahụ no god of riches ka ọwụ no akụ na ụba ka ha na-achọ ewee dọtuo alụsị ahụ gbuorie mmadụ o nwere ike egbuorie mmadụ 5 egbuorie mmadụ 10 egbuorie mmadụ 15 wee wuwe data alụsị because na that family or na that obodo na-achọ ka ha kpotuo akụ na ụba ewee wuwe alụsị ahụ apụtazi asịghị na ife ahụ the god of riches alụsị ewuwelu maka akụ na ụba asịghị Ogun the god of thunder for instance nke ahụ alụsị eji eje ọgụ ife ahụ alụsị eji wee jee agha kọnka ewuwe alụsị ahụ maka ije agha ndị wuwere alụsị ahụ mgbe ahụ werie ka ha wee werie na-eje mba na-ana egbuo mmadụ mapụ mmadụ isi nie mmadụ na ndụ nie ụmụ nwaanyị na ndụ ewee wuwe alụsị ahụ asịghị na nke a wa alụsị ọmụmụ o nwere ike ọwụ na-eniri virgin women ma ọwụ na-eniri nwaanyị dị ime na ndụ wee wuwe alụsị ahụ o wee wụrụ alụsị ọmụmụ ka ọwụ o nwezie ndị ịtụ ime na-esiri ike wee dee aka wee je bubata ijezie bubata ife dọ na nchukwa ya karịrị akarị onye kpatara ihe eji wee fụ ụfọdụ ụmụazị ha na-ewugharị ụfọdụ sefụ adụ deformed ụfọdụ enwe ka ha si wee dụ ife dị n'ime ụfọdụ ụmụazị ahụ na nwere ike alụsị eji ebupụta eji wee chọọ nwa ahụ ahazi echukwa afta enwetara nwa ahụ alụsị wee bịa ọgụ alụsị abụla omenala Igbo ọ bụrụ na alụsị bụ omenala Igbo anyị enwe one unified deity ndị Igbo na-ekperu kama enweziri ike nwee different ways ndị mmadụ si ekpere ya all the same thing with God anyị na worship Jesus Christ the whole church si enwe na Nigeria believe na Jesus kama n'usoro ndị Catholic si aka dị iche n'usoro ndị Anglican ji aka ọ dị iche from usoro ndị Pentecostal winners winners redeem a deeper life but all that same one God ka mmadụ niile na worship but ha na worship in different ways with different doctrine so na ọ bụrụ na alụsị bụ omenala Igbo anyị enwe one unified alụsị ndị Igbo na worship
anyị enwe one unified Alusi ndị Igbo na worship, then enwezie different ways obodo kwuru obodo jisi wee na-efe nyawa Alusi, mana enweghị that unity because na ife eji wee wuo Alusi niile dị n'ala Igbo dị iche, reasons eji wee wuo ye dị iche. Mụrie tata ka ọ balụghị unu adụzina confused ide ekwu na-achọ ka omenala na ụka akwụsịrị omenala n'ala Igbo. Yes, ụka akwụsịrị omenala n'ala Igbo, ka ụka bịachalụ omenala n'ala Igbo. O nweziri mgbe ụka gwara eche ịnụ nwaanyị gụjee kpọrọ nwa mmadụ naba ga-eme na ego n'isi, ijegodo kpọrọ mee ego n'isi nwaanyị ịgbahọ nkwụ n'ala Igbo before nwa nwaanyị ọ na-agba nkwụ ihe ejeriri gba nkwụ nwunye gị. That is omenala. That is omenala. Aha anọkata hapụ omenala mewe omenelu. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ịgbahọ nkwụ nwunye gị eche ịgba nke acha ịbịa ọ before ndị ọgọgụ akwatara nkwụ nwa nwaanyị ihe ejegodo kwa nke nwunye gị. It doesn't matter na ewo general overseer, it doesn't matter. Ife niile awụ omenala ndị Igbo. Ịnụ nwaanyị wuo omenala n'ala Igbo, kama na ndị Amishi si eme dị iche na ndị Nnewi si eme, etu ndị Nnewi si eme dị iche na ndị Imo steeti si eme. Mana ịnụ nwaanyị wuo omenala Igbo. So ọ bụrụ na ndị ụka na observe all those traditions, all those culture ndị Igbo, keruzie ebe unu si wee na-enwe problem with Christianity or na that worship system which is ikpere Alusi. Yes, which is ikpere Alusi. Even iji mmanya na ọjị na-call the spirit of your ancestors ka ọ bịa bless ya, ka ọ bịa guide ya, ka ọ bịa mee ka ụbọchị mara mma. It is worshiping idol. Yes, it is idolatry or worshiping idol. Call. You gotta go. You gotta go. It is worship. California, Tarifa can go. Jesus Christ of Nazareth, of whom is the foundation of Christianity, is the typical example of what you are saying. If not that, can you comment here? If not that you are a senseless, you shouldn't be defaming the great Nnewi family. You are an integrity challenge charter. Stop defaming Nnewi. On one Nnewi, on weekenga. Eze Nwebu, Ikolomo, Amobi. Kelafago. Prince Okechukwu Diaso. If you will mpama. If you will one woman. If you will fake. If you will a compound of fake. A compound iberibe person kewo anofia zuzuru si eba poiso okuru si eba poiso ofeke omo mgba ye ju we present yalo no fact una argue based on fact. I present yalo no fact, or your people cannot argue based on fact. No ebieba ebiane exhibit your ignorance na ihu akwụkwọ here mpama ine defend wo onwe na Nnewi eba onye ebe ke na Nnewi ba mo onye be na Nnewi ine defend ine guno onye na defend even Nnewi ofeke ofeke J University anofia inwere nne na nna ọ na inwere nne na nna ya da akpọ mmadụ onye nwe nne na nna inwere nne na nna ụmụazị ya na-eji afịa na Ọnịsha pụtata ụta na nke ọfịa na ọba kpọrọ ha natacha Nnewi ha bata Nnewi onye ọ na-ekele m n'ọwụ onye Nnewi wanyị na afịa Ọnịsha ka a na-eje pụta na nke ọfịa na ọba tụ ụta ya ebe a dọrọpụrụ ya ịbatakwa na ịkwa ile onwe wu. So as I was saying before I was interrupted by this
mpama Chineke ya akpọ ọkụ ewu. Argue with fat. Yeah, argue with fat. Argue with fat, my friend. Yes. Kedu nde fiwe la Alusi edo? Keri si na-eji wee fiwe edo Nnewi? Kedu ife eji wee fiwe edo Nnewi? Ka ịmụ ife? Ka ịmụ ife? Yeah. Ka ịmụ ife? Bịa ka ọrụ anyị nụ ebe ịma. Yeah. Akọ nke gbara ofekegharị kama ọ ya ajụ ajụjụ ọgọbụ iyi kpọwa afa. Yeah. Onwe ha alụsị dụ n'ala Igbo ejighị isi mmadụ wee fiwe jee agụye onwe ha alụsị dụ n'ala Igbo eji efi maka Chukwu mgbe ochie alụsị na-ewu mmadụ. O nwere ụfọdụ alụsị na-ewu mmadụ mgbe ochie ọha adụ ha ka ife. Yes, ọha adụ ha ka ife. Ọbụbịa ndị ụka sori wee mee na-ejizi efi na ọkụkọ were echukwa alụsị taa. Yes, ọbụbịa ndị ụka so mee na-ejizi efi na ọkụkọ were echukwa alụsị taa. Oge mbụ alụsị na-ewu isi mmadụ sịnụ na-ezugo kwurie onye chi agụ ya bịa ka agụ ya with fat. Ndị nwa dibịa niile na-alụ dibịa n'ala Igbo ọ bụla mbute ka ha ji ebute alụsị ha. Ndị nwa dibịa niile na-alụ dibịa n'ala Igbo ọ bụla mbute ka ha ji ebute alụsị. Ọ bụla mbute ka eji ebute alụsị ha. Ọkwọ ndị a je bute mystic power now, bute mystic bunata ya na si all the way from India, bute mystic power bunata ya n'ebe a ofewe fesha ya ụbọchị ọ ya nwụọ nwa nwoke asịkwa na akpọrọ ya ọkpụkpọ oku. Nwa nwoke fewekwe, nwa nwoke fegide ụbọchị nwa nwoke ya anwụkwa, another person inherit kwe. Oge generation ịbụa na ịtọ na ịnọ fechara ya, the fifth generation bịa ọsịrị na ife awa alụsị family ha na-eberu. Ọma the history of alụsị a, ọma ebe si wee bute alụsị a. Ọma the history of alụsị a. Ọma ebe si wee bute alụsị ahụ. Ana m ajụ, o nwere a lot of people jeru Niger je bute alụsị na Niger bute worship alụsị a, worship cha alụsị ahụ nwụọ, nwa nwoke take over fewekwatata alụsị, nwa nwoke fegide alụsị ahụ nwụọ, nwa fewekwatata alụsị. Fourth generation efegodata alụsị. Ịjụọ ya kịta ọsọ na efe awụ alụsị family ha, na efe awụ alụsị ụmụnna ha. Ọma history etu esi wee pụta alụsị a. Ọma history etu esi wee pụta alụsị a ka nna jụ. Ụfọdụ pụta ọsọ na alụsị ya ewu efe Igbo ka ọ na-eri. Ụfọdụ asị na alụsị ya ewu ewu Hausa ka ọ na-eri. Ụfọdụ asị na alụsị ya ewu Igbo ka ọ na-eri. Ụfọdụ asị na alụsị ya ọkụkọ abụke ka ọ na-eri. Ụfọdụ asị na alụsị ya nnekwu ka ọ na-eri. Kerizi ife different alụsị ahụ eji eri different things. Ana m ajụ ajụjụ, keri ife different alụsị ahụ eji eri different things. I am asking on behalf of my people. Keri ife different alụsị ahụ eji eri different things. Ọkwa ife nna ajụ. Ụfọdụ asị na ife nji emekwa alụsị ha awụ pussycat. Yes. Ụfọdụ asị na ife nji emekwa alụsị ha wụ pussycat. Keri ife kpatara alụsị ahụ ji eri different things. Ife nna ajụ. All because of different ways esi wee hiwe alụsị ahụ. Oke ife John daalụ, Aunty Ishi Francisca. Yeah? That is the difference. Different ways eji wee hiwe alụsị ahụ. Ụfọdụ uru different nkwa ekwelu alụsị ahụ bife wee hiwe. And onweghị onye na-echukwazi ya owuwe mmadụ. Ife o eji wee wuo mmadụ nọ mmadụ ka o tekiri iji wee hiwe. Ịghọtago? So the moment echukwa ha ọkwa mmadụ ka ọ ya ewuwekwa. Mmiri enwe ilo na-eme ọkụzigido nkụzi kụzie nke nwee ka o si wee nye unu nsogbu. Ọ na-agbafelu from ife ọ na-akụzi. Chede mmadụ alụ ọ na-agbafelu from ife ọ na-akụzi.
mmiri enwere confirm go this particular thing na-ekwu mmiri enwere okwuru sị na alụsị ewu mmadụ ka eji wee hiwe alụsị. Yes, and there are different reasons. Ụfọdụ nwata nwaanyị bịara ije di due to one thing or the other ewere ewe hiwe alụsị. Yes, I know the history of Edo Nnewi. Edo Nnewi wu nwaanyị ka ọwụ, Edo nwaanyị ka ọwụ. I know the history and story of Edo Nnewi, but I don't want to go into details there. Jee na alụsị niile. Ụfọdụ nwere ike ọwụrụ onye ọbịa si ife dịka Agụleze Chukwu bịazie n'ofu obodo bịa nationalize ya due to one thing or the other. Onwe lead one thing ewolie dọrọ ya ka ohu gbuo ya ewolie hibe alụsị. Ịfụ na alụsị ahụ na ntụ anya esi worship alụsị ahụ wo usolo itrace history of ntụ esi worship alụsị ahụ ihe trace day to Agụleze Chukwu. Reason wo because na onye ji wee hibe alụsị ahụ abụrụ onye village ha ka ọ bụrụ onye be ha onye bịara abịa. So ife ya atakwa enye ya ewu ife ya atakwa enye ewu ife that something that has to do with Agụleze Chukwu ebe ahụ o si wee bịa. Ife niile akwụkwọ atụ ka nna ama. Ife niile awụ atụ ka nna ama. Yes, ụfọdụ asịrị na nke awa alụsị agba ọtọ efe, na nke awa alụsị agba ọtọ efe, na nke awa alụsị mere nke a, na nke awa alụsị mere nke a, na nke awa alụsị mere nke a. Alụsị niile ahụ wụ mmadụ, mana nke majority of nke a ya wee pụta asịrị oke ọnwụ ife dịka alụsị community gbakọrọ aka wee jepụte ọ nke a ka ọ na-eme. Onye na-efe nwụọ ọmakwa onye ọzọ, onye na-efe nwụọ ọmakwa onye ọzọ. Gosi nke a wa alụsị community gbakọrọ aka wee hibe, and o nwere ike ọwụrụ na ọbala onye nke ha gasị ka ha ji wee hibe alụsị a. Ịghọtago? Ọbala onye nke ha gasị ka ha ji wee hibe alụsị a, depending on the reason ha ji wee lay foundation alụsị a, ka o nwere ike ọ bụrụ na any person kama na onye na-efe nwụọ ji alụsị echuzukwa onye ya continue. Ịghọtago? So kedu ife uzi problem ha? Ọ bụrụ na anyị na-observe the whole traditional right a na-eme na our villages, kedu ife u problem ha ji ekwu maka Christianity omenala, Christianity omenala, Christianity omenala, when I know that we are observing even pastor, yes, even pastor Apostle Chibuzo of OPM community in Abia State correspond. He is now their traditional head. He is now the custodian and the custodian of culture and tradition of his village in Abia State. Yet he's a pastor. Oge wilo biano napoli igwe ribe na alo. Staff of office. Wenye ya another person na ala. Onye nye that staff of even up to today. Ndalo nwere igwe na. Yes, ndalo nwere igwe na. Nke wilo biano nyelu the staff of office government who a pastor call. He's a pastor. Ndalo na eba o na nna atu ase bia nugo na nna atu ase. Yes, bia nugo na nna atu ase. Ekwukwa na nya na obosi ahụ njelu ọzọ title na be waja na Umudioka. Nwanne waja chiri ọzọ. O nwere ndị fada 5 batala ebe ahụ. Ndị fada chiri ọzọ. Reverend Fada nka akpọ afọ ọzọ ha chiri. If our Reverend Father. So can if was the problem on? Eponu no we problem na that ibela halose do associated with it, which is pure religion, and we have clearly chosen our own religion. As far as Omenala Bono to concern, you don't have a choice. You don't have a choice. Yes, because Ogudu na nne anohoziye. Iwu na ya kwadele nkwe aya kwajeriri ndebe ha nkwe ta wiwu. So we are all binded by our culture and tradition. Victor Femzi, we are all guided, bounded
by our culture and tradition. But that religious part of it is optional. We have chosen our own clearly. You can stick to your own. Kerifi na ewepụtala ọjị na-akpọ spirit of onye nwụrụ anwụ. Kerifi na ewepụtala ọjị, kerifi na ewepụtala mmanya, kerifi ọ na-eme iwepụta nri, kerifi ọ na-eme n'aka nzu n'ala. Ị na-akpọ spirit of onye nwụrụ anwụ. Kerifi spirit of onye nwụrụ anwụ bịara ime ebe ị nọ. Ị nwere ike sị na onwe ha alụsị ibutelu, na onwe ha alụsị ibutelu na-eje ọsọ na-ekpe n'usoro ndị nna nna anyị ha, no your ancestors ka ị na-akpọ. But if you na worship with spirit, you are invoking the spirit of a dead man to come and watch over you, to come and provide for you, to come and protect you. That is what you are doing. You are invoking the spirit of onye nwụrụ anwụ ka ọ bịa. So kerife mmelugu iji wee du different from onye ahụ butere oracle, butere arụsị dobe na worship ye. Afọ ahụ ọ na-akpọ, afọ ahụ ọ na-akpọ, etu a nsi wee gwa akịta na edo Nnewi, edo ezemewe iwu nwaanyị ka ọwụ, ọ a human being ka ọwụ. Arụbika gwara thank you, edo ezemewe, edo Nnewi, ọ nwaanyị ka ọwụ. Ifu na akpụrụ ya akpụ ebe a, see ye sef efie na nwaanyị ka ọwụ. And the joke agwa the history of edo ahụ. Gwa ife melu edo ahụ eji wee wori efiwezi arụsị ahụ, o ji wee wụrụ arụsị ahụ ndị Nnewi na-ekpelu. Ọhụwa arụsị ndị Nnewi na-ekpelu nọ ndewu ndị na-emekwa omenala mgbe a ji wee hiwe arụsị na Nnewi. So na arụsị awụ mmadụ ka ọwụ. Yes, and ọnwụgo ọnọrọzi ndụ. So kedu ife dị iche na ngọnwa na-akọ ọlụ okeke nna m okeke mere nke a nwanne ka bịara ije edio, onye nke a bịara ife a, onye nke a dị asọ. Ife niile ahụ ị na-akpọ the spirit of ndị nwụrụ anwụ. Kedu ife mere ihe ọ dị different from edo nwaanyị ahụ ndị na-efe edo na worship? Okay, there is this story about cheka man on a phone I can screenshot ya. Cheka man on this phone can screenshot ya. I hope no ya on a phone now. I hope no ya on this phone. You ought to go on this big one. On this big one. If I would the story of Okenjaja of Opobo, I don't think no Okenjaja of Opobo. If I made this thing we may program that king gburu nwa nwaanyị. That king gburu nwa nwaanyị, wuru nwa nwaanyị ahụ wee hiwe alụsị. Obodo a na worship. Yes. Even na ebe alụsị a na-adụ, a na-akpụ nwa nwaanyị ahụ. Onye chetara this story delu nye ebe a ka mmalụ na ide aware ife na-ekwu. Or a king ka ọwụ Attire of a gala, ọkwa Attire of a gala, ọ dị ka Attire of a gala. Either Attire of a gala. Yes, Attire of a gala if I'm not mistaken. Gburu nwa nwaanyị, wuru nwa nwaanyị wee hiwe alụsị. Ịnụbụhe alụsị ahụ a na worship alụsị ahụ na gala wee luo tata. If I confirm now Attire of a gala. Yes, thank you. Chedemma Judith say I think it is a gala. It is a gala. Yes, Attire of a gala. Gburu nwa nwaanyị wee hiwe alụsị. And then the gala, some part of people in a gala can worship alụsị ahụ wee luo taa. Ị ghọtago? So epụtazie ese na because of na ndị ụka kwuru na ha ya worship zi alụsị. Ka I worship wezieri alụsị ndị ọcha unu sị na alụsị ndị ọcha. Since you na ife anyị niile na worship with the spirit of ndị nwụrụ anwụ, let me choose onye nke nwụrụ anwụ ma worship. Yes. Unu sị na Jesus wụ mmadụ.
no ancestors ndosha ndị nọ na Igala na worship Alusi a ọnwa Igbo no ka ọwụ Edo Nnewi ọnwa anyị ka ọwụ a lot of Alusi nọ na Igbo ọ mmadụ ka egburu wee hiwe ọ mmadụ kwa ka na worship. So let us all choose onye nwụrụ anwụ anyị chọrọ worship. Christians choose not Jesus Christ ọkpara Chineke bịa nwụọ n'ihi anyị n'ọnyanwa ka anyị chọrọ ịda worship. Okay, unu si na onye nwụrụ, no spirit of onye nwụrụ anwụ, we agree, but we have choosing him. Choose kwa nke ị nwere right issues nke ị, but ama na nwa wori ebe bịa kpọtọ omenala Igbo anyị chacha ewuta na ebe a Alusi abụrụ part of our culture and tradition. I am telling you that icho mari iche ekwena Alusi is not part of our culture and tradition. And since we have all decided to be worshiping Ndi Igbo, let me choose onye nwụrụ anwụ nke chọrọ worship. I'm on not to clear. Yeah? Let me choose my own. Choose your own. Choose your own. Yeah? Choose your own. So when you fed doka going back to your root, there is nothing like going back to your root. Because I'm not going back to your root in a wo Omenala Igbo in a then I will tell you no more what I want Igbo no here now watch him and no hano ebele go ni see the whole traditional right and the yebu Omenala nke uwe jemba mesi Nnewi kita jewe Imo State ije no wanyi buru Omenala ndị Nnewi we jewe Imo State nru ebe a me respect Omenala ha. It doesn't matter na iwu a pastor o kita ka ebidoro ije no wanyi wolo no a pastor ka ewu and na church ị na-eje aha support alcohol a na-enwezi list ndị ụka nwe list ndị ahụ ndị ụka list ndị ụka narị adụ more expensive because na ebe ofu bia ya adụ enwere ike delu ya malt na abụ onwe ebe bia ya adụ edelu ya malt na abụ ụfọdụ edelu ya malt ịtọ. So na list ndị ụka na-akakwasịta agala ọnụ ibutechazielu ha mmanya ahụ ha ewurukwazie weje gbanwerukwazie mmanya nke ha chọrọ wee kee ya. So whether na ewu pastor, whether na ewu apostle, whether na ewu prophet, general overseer, onye ọsọkwa ogowolo nwanne Omenala Igbo to binding to you, you cannot do away with it because that is the way we live. It is the people's way of life. It is how we live. By vessels of tradition, our forefathers transferred here to us from one generation to another. Let me also say that tradition was made by man, and it can also be changed. So it is not too fixed to that belief. Tradition woman to marry. One certain time, I don't think not to go to where no say na oduna Omenala ndị Nnewi na afiolu ọwụna August ọwụna na Nnewi Ili Ji ewe baa ya afia ọlụ onye Igbo ọwụna nụrụ afa na abụọ mgbe ife ominu ewe celebrate wazie New Yam Festival na Nnewi although official na celebrate ya n'aka Nnewi na anọ the first day wu opening ceremony nga ahụ ewere no ndị otoro because n'igwe ya bịa officiate the opening ceremony. The second day wu Ruago, the third day wu Mudin, the last day wu Nnewi. Afiolu Nnewi, the first Afiolu Nnewi emelowo 1990/1991. From that 1990/1991 well today, every August Nnewi na Afiolu. It has become our culture. It has been passed to us by tradition, and we are observing it till today. An overall group of people no kolono na 1990/1991 we bear with this decision.
Now ụfọdụ obodo igwe nọ mgbe emeki up that culture and tradition nwere ike ọ bụrụ na ụzọ igwe na-aba anọghọzie n'ọdịted igwe ụzọ onye na osu na ana Igbo wunde mgbe gboo ofiwerie. It also take the word of the mouth to abolish it. The rest is all about society. In order go, it's all about society. But the fact remains that now abolish again by declaration. So I had not to carry the way they know her culture. It can be changed. So many cultures now need to change again. Men can do sustainable. Because some when they do very bad. Some when they do very bad. Okay, one will eventually, according to Omenala, Ndi Igbo, all na abi melosu nwata. If Omenala kwulu, I am in the family bịara imelosu weru. With time goes on, as time goes on, ndị mmadụ na-emezi abi imelosu. All na family nwere ego, ha akpụ ya efi. Akpịwazie efi ahụ. Oduzie ka ya asị na efi ahụ awụrụ na tradition. Ịghọtago? So ndị mmadụ rụzie a na-agba mbọ ka akpụ ya efi. Mana ife Omenala Nnewi kwuru ewu. Mana ndị mmadụ ewuru n'aka ha degharịa ya ọwụrụ efi. A na-emezi ya ọwụrụzie na ndị akpụta ha efi. Oduzie ka ya asị n'ọhọ Omenala wụ ife emelu. So the ji agwa gị ife ahụ na Omenala wụ mmadụ hiwerie and ọ ya tekikwa people. Ọ ya tekikwa people iji wee abolish kwe. So let us stop mixing things. Christianity in Ndi Igbo enwere both way interfere in any way na tradition and culture of our people. When a both way interfere, it did not even stop even anything apart from all those barbaric traditions. Duki Igbo ejima, you can argue from now till tomorrow, no meho, but you cannot rewrite your history by denying the errors of the past. Yes, that is why in the program, there is nothing much enticing about your past, if not that it will help you to show you where you are coming from, and it will help you to prepare you where you are going. That is it. But you cannot make your future better by denying your past. It's not possible. How can you be denying atrocities I have committed all in the name of culture and tradition? How can you be denying it? Ebulu umu ejima, ulo aso usu umu ejima, bukolo umu ejima, toko wina ajofia, onde mmadụ kasị ha na ajofia. Emeri eme na Ndi Igbo a. Mwapụ ndị mmadụ, mwapụ ha n'ohu, dọrọ ndị mmadụ n'agha. Emeri na Ndi Igbo a. So it denies in there. You cannot deny it. Yemenwe. It happened. Omeleme. And then the madman omeleme. Or take it a declaration by man to abolish it. Yes. And with so many barbaric culture and tradition. Aneme na Ndi Igbo before. Out of Ili ebe. Ema hombo na-eme. Nwoke nwụọ ụmụnne ya zọkọ property agụ nwaanyị na ụmụ ya o meho na Ndi Igbo a o me na Ndi Igbo a o nwe mgbe ọ na-eme nwoke nwụọ even up to now o nwere obodo ọkawo culture and tradition ha kama iwu gọọmenti si constitution anyị supersedes ụfọdụ laws ha
like ịmapụ mmadụ obodo ya mapụkwa kịta nnewi anọkọta mapụ kịta ije court ikpe wuo kama ha nwere ike si ndị mmadụ associates na with you mana still onwe ife ha ya eme onye associated with you because it disturb onye ọwa gbagha akwụkwọ si na ịchọrọ interfere with his right of association. So iwo bịaziri werukwuzieri aka replace mezie ụfọdụ ajọ culture and tradition. This is not a time igwe na ndị cabinet ya ekonukọ tetụlụ echi niile kuo ekwe ịpụta amapụ n'obodo ndị amapụrụ mgbe ahụ dị too much. Ụfọdụ agwa na lineage ha si from Agụrụ mana ha bizi Ọba, na lineage ha si from Arụ Ndị Izọgụ mana ha bi Nnewi, na lineage ha si from Nnewi mana na ha bi Ọkigwe. Ụfọdụ wụ ndị amapụrụ amapụ, ụfọdụ wụ ndị amapụrụ amapụ. Yes, in case if you don't know, ụfọdụ mmapụ ka amapụrụ ha. So with so many archaic culture and traditions, ụka mechala anya fo no. Don't forget that na ndị wetara anya ụka ahụ si n'obodo ebe people na enjoy their rights and privileges. So they saw so many of them as being barbaric. Abolish her. Yes. Abolish her. Iri ebe ọjọrọ ezigbo njọ. Iri ebe ahụ bịa soro mee ọdụka nwa nwaanyị ahụ nwa. Ngwa na ana Igbo mgbe gboo, according to the barbaric omenala ha na practice then, o mere ụmụ nwaanyị ọdụka nwaanyị enweghị ife nwaanyị wụ n'ala Igbo. Yes. O mere nwaanyị ọdụka nwaanyị ahụ second class citizen n'ala Igbo. But today, ụmụ nwaanyị na-emezi exploit. Women are doing wonders today. Ọ bụrụ mgbe gboo, gbakenem great women enwelu 150, 200, 250 years ago, 300 years ago, gbakenem ụmụ nwaanyị kpọrọ akpọ ịma then. And I will tell you the likes of Chimamanda Adichie ha, Obieze Kwesịrị. I will tell you the likes of them today. How were they able to be allowed to go to school? How were they able to be allowed to pursue their careers? Oh, because of embrace development, embrace Christianity, abolish some of those laws who deny women right to pursue their dream, restrict women to a specific duties. Yes. But those days, a man ye wopute ego zoom when the woke na school. Ogwazie you na ego on 18 and 1 west. No west child from work up or here. Oje end there up na kitchen. Yes. Omena na yi restrict ha na anakpo mu nwanyi oriako. Na aku ife ha bia really. Nwo mgbe eji we mecha ma no mu nwanyi emecha soro pataba akwa ha pataba. Nyebiwe ni nwoke nyebiwe. Babalu community wulu leaders. Wulu captains of industries. Yes. Emzo pharmaceutical. O nwanyi ka owu. Onye Nnewi. Go. So Nifoka mechiri iwu some of the barbaric traditions which can never come back because it cannot stand the taste of this generation I know. But every other good culture I will oka uphold, and don't worry any problem I know about it. So then we na advocate for
ego Alusi, because the fact is that you cannot do without worshiping by nature. That particular thing you hold sacred to yourself. That thing, when then I worship Nehanondo. When then I worship Nehanondo as God. Are you not aware? When then I worship Nehanondo as God. It depends. It depends. So na Alusi abụrụ Omenala Igbo ekwukwanye again. And ọ bụrụ na iwu onye Igbo debere ahụ na practice a worship system iji wee na communicate with whichever spiritual being you believe in, hold your allegiance to. You are practicing religion. You are religious. Yes, you are religious. Omenala Igbo is not religious in nation, although religious in nation, although different from African traditional religion. Yes, who worshiping your local gods, depending on Ntunusi way build that altar or lay that foundation. You hold your allegiance and you worship that God. That is African traditional religion. It has nothing to do with our culture or tradition. It has nothing, absolutely nothing to do with it. So ichi bela Alusi, ichi bela Alusi. Iya kwala anyị niile we je bela Alusi. Anyị nwa decide ibe kwa nru Chineke. Anyị ekpebe Chukwu. Nke ahụ decision anyị. Nke ahụ decision anyị. I will end this broadcast here because then when something in Chorime, tomorrow is another day. I guess now onwere a speaker should join I. I don't know should join I. See something if you Onya send their request come over there. So Chetago key point in Yeru if you I told you people that na Alusi abụrụ Omenala Igbo. And Nanda na se unoka menunka menka. Nanda bunte ne bela Alusi. Doesn't even matter the Jebuta Alusi ya doba. For the fact that none emi wola oji wolunzu wolunni wolunkwoko na akpoku an unseen spirit. You are practicing religion, and that religion is not part of Igbo culture. No part of Igbo culture mandatory that worship any god specifically. And I have told you the reason pattern na Alusi niile do na Igbo enwe similarities. Onwe dike nwe benka se meta but onwe similarities, and so many of them if had iche na oburu na Alusi wu Omenala Igbo na ye enwe a universal deity Ndi Igbo ya da worship. Now it depends on ntundebunu si a worship here, because now if unu nwere side unu ko unu ye ji a worship here. Yes, or if unu nwere side unu ko unu ye ji a worship here, and that is it. So well, that universal deity iji we go say that it is not part of us. Obelabia Alusi niile do na Igbo ebunata ndị si bini bunata aka nkụ, ndị si Nigeria bunata aka nkụ, ndị si Kogi bunata aka nkụ, ndị si ana Yoruba bunata waja. Had too much. Alusi niile ebusese na Igbo ndị ba ye jekwa na bubata ndị to worse than ndị ebusire, and so Chineke yemela ayebele ka abani amala ay maka chifon.